Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur de LAST ORICRU. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu la dernière fois, l'ascenseur, je l'avais trouvé mais ça ne fonctionnait pas, ou alors peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que j'ai coupé. C'est vrai que j'ai coupé, donc vous n'avez pas vu ça. On s'était quitté en disant que j'ai pas trouvé l'ascenseur parce que celui-ci n'avait pas le petit truc pour me remonter en fait, tout simplement. Vous voyez là la petite action contextuelle qu'on voit, je l'avais pas. Donc du coup, j'ai dû m'arrêter là. Et là, aujourd'hui, ça marche nickel. Donc je pense que soit c'était un bug, ou soit c'est moi qui n'étais pas attentif, c'est bien possible. Mais on s'en fiche, le principal, c'est qu'on puisse continuer, et on va se déplacer. On avait donc tué une sorte de roi des rats, un peu, pas complètement le roi, mais un des plus valeureux combattants des rats. Et de ce fait-là, eh bien, on a deux choix qui s'offrent à nous maintenant, c'est-à-dire soit aller donner la tête à Grachus, à chaque fois j'oublie son nom à lui, bref, soit je lui donne sa tête à lui, ou alors je donne la tête à la reine directement, parce que lui, je sens qu'il va me mettre une carotte, mais quelque chose de bien, quelque chose de monumental, donc je pense qu'on va aller voir la reine directement. Moi j'ai pas envie de lui faire confiance à ce gars-là, clairement pas. T'as pas envie de faire confiance à ce mec-là, quoi. Tu sens que son but, c'est de récolter tous les lauriers. En plus, depuis le début du jeu, on nous dit que ce mec-là, en gros, c'est un tocard qui a réussi par chance. Bon, moi, je crois que il a pas réussi par chance. Je crois qu'il a réussi parce qu'il a carotte tout le monde. Ah. Par contre, là, il y a du sang. Donc, on sait que celui qui nous a demandé de l'aider l'autre fois, bon, probablement mort. Ou pas, d'ailleurs. On sait pas, on verra bien. Mais à mon avis, oui. Vu que l'autre fois il n'y avait pas de sang comme ça. Donc là, hop, je vais redescendre. Et on va retourner en ville. Ouais, allez, hop, attention. Non, ça va, ça fait pas mal. Même pas mal, comme on dit. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, évidemment. Merci à ceux qui regardent cette série. Vous n'êtes pas majoritaire sur la chaîne, mais au moins, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui apprécient cette série. Ah non, il est là. This surely is one popular mutilated corpse. Everybody seems to want a piece of it. Care to know why? I believe information has been scarce so far, right? Everybody seems pretty busy with their own shit, and honestly, I kinda understand that. Also, everyone simply prefers to keep you in the dark. They want to benefit from your unparalleled services without the inconvenience of having to trust you. You are simply too powerful. That's flattering and frustrating at the same time. Now, you will, of course, tell me you're different. Yes, but I will prove it to you. I hold no secrets from those who work with me. For instance, Hadriana. She wants the head to be the hero, so she doesn't need to marry and lose her power. Then, she would of course dispose of you. Nobody wants the real hero around. Of course. Who else is there? Right. Our simpleton Grachus. Well, he wants to impress Hadriana. Marry her, get the power. Straightforward. I suppose I don't need to continue. Not really. I also happen to know how desperately you want to leave this planet. Having a powerful friend, maybe, could be beneficial, right? How? Have faith, and pass me the head first. Non. Je garde la tête du général, je te fais pas confiance. If you want to get ahead, you need to get ahead. So I'll probably just keep it, sorry. No need for excuses nor explanations, my friend. I had an offer that might have made your tribulations on this planet simply disappear. But now I see you have other priorities and simply can't be bothered. I won't be disturbing you with my petty problems anymore. So enjoy your getting ahead. Being a self-absorbed narcissist, you will probably be getting mostly ahead of yourself. Thank you for your on-the-fly diagnosis, Dr. Creosote. You are welcome.
I simply couldn't help myself. Well, somebody definitely sounds a little unsaturated here. Ok. Bon. Bah on a bien compris, hein. On a bien compris ce qui était en train de se passer. Ah, là, je peux pas y aller. Donc il a bien dit hein, que l'autre cherchait à prendre le pouvoir, etc. Enfin, à se marier avec la reine, hein, donc pour pouvoir prendre le pouvoir. Et bah, il va bien se gratter aussi, lui, parce que je vais certainement pas lui donner la tête. Et il va bien se faire voir. Parce que c'est moi qui ai combattu, c'est moi qui ai tout pété les catapultes, etc. Je vois pas pourquoi je lui donnerais raison. Ah bah on va aller voir la reine, tiens. Allez, c'est parti. We don't find waiting enjoyable. Our dear Marshal effortlessly destroyed the catapults and crushed this rebellion while you were away. I'm sure he did. Were you successful? Sure, I went in head over heels. Sorry it's not wrapped. That is more than adequate. Find us later in the city. We shall reward you. Sure, no problem. It's obviously simple to lose one's head over you these days, Your Majesty. Believe us, we would much rather rule a tranquil world where no beheadings would be needed to keep peace. Now excuse us. We have a war to end. Look! Their general is slain! Yay! Finally! All hail the Queen! Now go and finish them! Yes, Charge! Go! End this war! You can bask in my glory once this war is over! J'ai beaucoup de peine. Je vous le cache pas. J'ai beaucoup de peine de les voir se faire massacrer. Mais bon. Que voulez-vous? C'est la voie qu'on a décidé de choisir. Oula, oula, oula! Qu'est-ce qui se passe? Our hero, liberator of the Naboru. Your humble servant. You have fulfilled our wishes well. This sword shall be your reward. I'm not sure I can accept that. We insist. Well, in that case, it's an honor, Your Majesty. If that's settled, you should cater to your needs. Whatever you desire, the city readily provides. We shall now retreat to our chambers in the stronghold. Find us once you are ready to discuss the time to come. Alors, gratitude de la reine. Hearty welcome for our hero. In the name of all Naboru, I thank you. Your actions have restored our lives to normal. Finally, the shops are open and the markets are humming. Speaking of, seems to me you could use a bit better armor and weapons. Once you have a look around, I'm quite certain that for such a great hero, a discount will happily be applied. Ouais, je suis pas convaincu là. Hein. Gratitude de la reine. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 14. Ouais, sinon elle est stylée. Hein. Elle est très très stylée. Il me faut 14 en dextérité. Je vais aller me claquer des points tout de suite. Silver, you have really messed things up for us. So many reasons to hate you. What an entree. You really are a people person. Yes, and I am also trying to be the bigger person here. I have something to show you. Keep it in your pants. I want to make you an offer. An offer? No interest here. Really? What if I told you we have a spaceship? Our own. One we could use to get out of this shithole. Ah, of course. You had one of these visions too. Well, then I would tell you Brian already told me. Brian? Ah, shit. So we better hurry, because I have chosen you. You've chosen me? Is this some red pill, blue pill bullshit?
I really don't have the time for this, so... Hold on. I am sure Brian doesn't know what I know, because I am the captain now, so I know stuff. You're the captain? Not in my book. Honestly, I don't know what Brian told you, but you definitely need a new addition here. The ship very clearly told me I am David's successor. And if you don't believe me, let me show you. David's successor? Really? Yeah, that's what you find most interesting here? Maybe. Alright, I give up. Show that thing of yours. Now we're talking. So, look. Oh, finally. I hope you can hear me loud and clear. My favorite crew member. You need to come to me, Marco. I am your ship, and I am the only one who can get you out of here. With David out of the picture, you are the captain now. I just need you to recover the cradle. I can't really leave without it. So, first things first. To get to me, you'll need a boat. Locals call me Lady of the Lake. But the lake is actually a part of the local sea. Long story. Just look for a pyramid-shaped island with your sharp observation skills. I'm sure you will ace this. You shall fully cooperate with whoever wakes you up now. I know your free, untamed spirit will hate that, but you will need to gain their trust. I know you can do it. And then, once you have the cradle, we can kiss them goodbye and fly away together. Just... Ouch! Holy fuck! Could you guys learn how to unplug those things properly? It kind of doesn't have an off button, does it? And the rest was really not important. Really? Nothing about the life support systems, perchance? What? No. How do you... Why would you ask that? Just a wild guess. No worries. We'll cross that bridge later. So, you knew all along that David was our captain. But why would he destroy the ship? This just doesn't add up. What? He destroyed the ship? She seemed fine to me. Well, she says he somehow damaged her. There was a mutiny. Or something. It's all still quite hazy, like the captain's log. Well, I mean, David's log now. Changes the perspective, eh? What log? Those notes he left us, in those weird terminals. Ah, yeah. I didn't finish any of those. Boring stuff. Let's forget the dead guy and focus on us. Us? Yeah. We need to rethink our alliance. Our alliance? As in start one? Like you said, the perspective has changed. Perspective? Sure, whatever. What I mean is that our best hope for getting out of this is as a team. I mean, we are humans. We stick together. Okay, let's pretend I think that might make a little sense. What do you propose? You find a way to reach that island and dig out more about the ship, aka Lady of the Lake. And the contribution of your part of the alliance would be... What? I meant, how do you want to help us out of this shithole? Oh, I will try to dig around for that cradle. Maybe the locals know something. Okay, deal. See you around. Yeah, later. Bon, la caméra se plaçait très très mal là, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais le jeu il est pas en forme aujourd'hui. Hein. Entre ça et les trucs que j'ai eu juste avant, là, c'était pas... Et le jeu est pas en forme, hein. Vraiment, il a décidé que aujourd'hui ce serait compliqué. Bon, on va aller mettre nos points. Parce que là j'ai quand même pas mal de points à dépenser, donc ce serait pas idiot. Et puis en plus ça me permettra de porter l'épée de la reine, hein, mine de rien. On va pas cracher dessus. Ah, il y a un truc avec des symboles. Ça m'intéresse. Parce que je crois qu'il y a un cimetière dans la ville en plus, donc il y a peut-être moyen de trouver... Il est là le cimetière, non ? Non. C'est pas là. Attendez, je crois qu'il y a un cimetière dans la ville. Hein. Non. Je sais plus où il est par contre. J'ai un symbole là. Après il va falloir trouver l'ordre probablement, mais au moins... Au moins j'ai un symbole. Ouais, donc là ils sont retrouvés dans la ville quoi. Ok, bon.
Ok, on va aller là-haut peut-être. On sait jamais hein, s'il y a un symbole. Ah bah voilà. Bingo. Bingo! En voilà un. Ça c'est cool. Donc là j'en ai deux. J'ai deux symboles. On peut aller sur les toits évidemment. Regardez Assassin's Creed. Boum! Et ya! Bon, je vais pouvoir aller voir la reine. Hein. Let's go. Bonjour. Our loyal subject Silver. Your Majesty. Let us thank you again. You have proven yourself and gained both our trust and respect. That's why we have summoned you here. We require your services in a rather delicate matter. What's wrong now? I thought the war was over and we would live happily ever after now. A heinous crime. An attack on our sovereignty. We were cut off from the Citadel. If we fail to restore it, our position will be severely damaged. And since you stand and fall with us... What's the big deal? I'm not sure I follow. The Citadel is the very center of our empire. A sacred place, tied to the Ascension. The throne room, the sanctum, the nucleus. If we lose control over it, it makes us an unfit ruler, and our people will soon begin to question us. So, who's the bastard? Excellent choice of words, our spirited human ally. The malefactor here is our half-brother Regulus. Second in the line for the throne, eager to become the first. How convenient for him that this war has weakened us and allowed him to take over the Citadel with ease. Now, the question is, are we strong enough to take it back? Well, the most important question is, how could Your Majesty use my services in this matter? Indeed. Your Majesty wishes to take care of her wretched semi-brother, Regulus. We won the war and wear the crown, yet he dares to sit on our throne. Usurping our rightful place in the royal citadel, he seized it while we were fighting the rats. And its gate is simply impenetrable. So we attack? Bring in some siege weapons? We don't wish to start another war and destroy our walls in the process. Regulus will blame us for the attack, and maybe use it as an excuse to kill us. Right, so you want me to bring Regulus's head this time? No, just open the gate. By sheer willpower? By taking a secret passage only I know. Oh, sneaky. Being the Queen comes with a few perks. Sadly, the shorter ways we know of are not operational anymore, according to our intelligence. Therefore, you will have to pass through the volcano. Perfect. And then what? I should swim there? We would suggest speaking to your Queen with more respect, or swimming it is. Sorry, Your Majesty. We shall give you a ship. It shall take you to the other side of the lake. Lake? I thought this was a sea. Our ancestors didn't know the full extent of its mass, so the name is an understatement. I am actually looking for something in the lake. Would you mind if I took a slight detour? Curious. Yet we shall not pry. Just don't stray on your detour past the bridge. The velocity of the tides there is too high. Well, then I'm surely not going anywhere near there. Had enough troubles with the local troubled sea already. Good. Since there is only one island on the lake, we presume your search won't take long. Your detour is hereby permitted. Your final destination should be the coast, where our ancestors first landed. Nice. What's it called? Coast. Right. Well, I could have guessed that, with your capital being called City. We hope you will use your bright wit and fulfill our wishes with ease. I'll do my best, Your Majesty. Let us hope it will be enough. Now go. Your ship awaits you in the harbor. Use this primeval set of keys to activate it. Thank you, Your Majesty. Ok. Bon. Y a pas un symbole ici, des fois? Non. On ne sait jamais, hein. Dans le doute, moi, je préfère aller voir quand même. Hein. Bon.
You make Naboru lofty again. Nous voici à nouveau en aventure. Hein. Je me disais aussi c'était un peu rapide comme trame. Bon, ça va, finalement, il se passe encore beaucoup de choses. On n'a pas fini. On n'en a pas fini avec le jeu. Allez, hop, est-ce que ça passe? Pas du tout. Très bien. Est-ce que je peux passer là? Non plus. Très bien, bon, on va faire le tour alors. Tac. Je crois que le port, il est quelque part ici. Ouais, il est là. Et donc le bateau, ça doit être celui-là. Ya! Hop là. Ouais. Alors... Bah l'île, hein, du coup. Now let's check that mysterious island. On va aller voir ce qui se passe sur cette île mystérieuse, quand même. Quand même. Petit chargement bloqué. On dirait. Non. Ah non, ça va. Whoa! It's an entrance. Ship. Steer us towards it. Let's have a look inside. Hello, Jason. Ah! Je m'appelle Jason. Hello? Why'd you call me Jason? That's your name, silly. Deck Officer Jason Bunting, on active duty since 103.048.04.12. That's a pretty shitty name. Not at all, Jason, great-grandson of Hermes. You are destined for great things. Earth mythology? Really? Don't you like it? Fine. We'll go with Jason for now. So you are our ship, I presume? Apologies, dear. I'm assuming too much. Yes, I'm your ship. I was the one trying to communicate with you when they woke you up. I'm so glad you came to me. Now we can carry on with the mission. Alors pourquoi la vision était si brouillée? Well, to be honest, a lot of that vision was static. I'm here on a tip from Marco. Marco? I hope you haven't been spending much time with him. Spending time with him? Why? Sorry, I sound like a mother. I just don't want you getting caught up with the wrong crowd. Anyway, you're a good boy, right, Jason? That's a pretty creepy question. Honestly, now I mostly want to understand what's going on here. And get home. Good. After all, why you came isn't important. We will finish the mission together, and everything will be clear. Could we clear up a few things beforehand? No, not really. I can't disclose any details with you until I'm completely sure I can trust you. That trust needs to be earned. So you need me to do something for you. That's a new one to me. Not for you, for the mission. Right. First, I'll need you to find me one thing here on the ship. What thing? It's a simple, steady-state solid photonic matter deactivator. Can I call it just the deactivator? Yes, but I need you to find it for me. What do you need it for? You will need it. But let's take things one step at a time. If it's here in the ship, can't you find it yourself? Unfortunately, my physical presence is limited. One of my main systems was damaged. We'll take care of that later. So what can you do? At the moment, mostly just talk to you. Could you at least tell me where it is then? Negative. It was moved from its place. You know, it's David's fault. He tried to steal the deactivator, so he would have the cradle only to himself. Such a disappointment. David? But isn't he... He's a traitor. But we are lucky he's dead now. He had to be removed. He had no respect for the mission whatsoever. Well, I'd say that as a captain, he... Captain Schlapton. Enough about him. He is dead.
not an asset. Focus on the mission. All right. So, the deactivator. Please find it and bring it to the captain's bridge. And what if I don't want to run your little errand? Oh, Jason, don't let me down. As much as I love you, if you won't do this for me, I'm afraid you will remain here. I'll not let you leave, my dear. More time for us to be together. Catching up. Getting to know you better. Watching you die. Fine, I get it. Can't blame a guy for wanting to know his options. Ok. Bon, après, là, je pense que vous comprenez. Je suis déjà venu ici, hein, pour info. Ça change pas pour l'instant de ma trame. Ça, je pense que cette partie-là, peu importe la trame que tu choisis, tu l'as. Vraiment. T'y viens pas au même moment, mais tu vas y venir. Donc ça, par contre, voilà. Ça, je pense que c'est une partie indispensable du truc. D'ailleurs, ici, il faut faire attention, il y a des ennemis. Enfin, moi, j'avais des ennemis, en tout cas. Ouais, il y en a. Et en plus, c'est ceux-là. Et eux, ils sont pas cool. Je vous le dis franchement, eux, ils sont pas cool. Bah, quoique là, je les tue beaucoup plus facilement que quand j'y suis venu dans ma partie, mais bon. Et de mémoire, ici, dans le vaisseau, au-delà des ennemis, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est un équipement giga futuriste et qui te protège, mais de ouf, en étant quand même plutôt léger. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et vu que eux, je les fume là avec l'épée de la reine, j'avais pas une aussi bonne épée hein, quand j'ai fait la partie de mon côté. Bien évidemment, vous pensez bien, quand on se met du côté des rats, bon, on n'a rien en fait. On n'a pas vraiment beaucoup d'avantages. Donc on a des armes un peu primitives, on a des choses pas ouf. Là, mais du coup, ça rend un côté épique aussi à l'aventure. Bon là, avec l'épée de la reine, je pense que ça risque de plutôt bien se passer. Ok, salut. Et où lui? Voilà, bon voilà, ça va être du petit lait, hein, vraiment, on va pas... Armure de techno-éclaireur, voilà, c'est ça. C'est cette armure-là dont je vous parle, donc ça, faut faire le tour du vaisseau. Et si on fait... et le bouclier plasma, si on veut, mais bon, moi j'en aurais pas besoin ici. Mais donc si on veut, on peut se faire une giga armure en faisant tout le vaisseau. Donc ben, c'est ce qu'on va faire, je pense. Peut-être que je couperai, hein, ou pas, je sais pas, je verrai. Je verrai si c'est intéressant à voir ou pas, ou si ça se fait vite. Si ça se fait vite, j'ai pas besoin de couper. Et je pense que ça va se faire vite vu la résistance des ennemis à mes coups d'épée de la reine. Donc je pense que ça va le faire. Donc là, faut tout explorer. Voilà. Là, toi, tac, tac. Voilà. Hop. Poudre d'os, c'est pas ça que je cherche. Voilà, casque de techno-éclaireur, comme ça on va avoir une armure, mais incroyable, qui ressemble beaucoup à l'armure d'LX2 en plus, donc enfin une des meilleures armures d'LX2, ça ressemble beaucoup. Je sais pas si c'est une inspiration ou s'ils se sont juste... s'ils se sont juste dit, tiens c'est pas mal ça. Ok, bon bah là le conteneur est vide, hein, on le voit. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai trouvé cette armure, je me suis dit, mais what? C'est incroyable. Alors lui, il était buggé la première fois, là il est pas buggé. Sur ma partie, lui, il bougeait jamais. Il se rendait même pas compte que j'étais là. Bon là, il s'en est pas rendu compte tout de suite non plus. Ok. Là, je crois que ça casse, non? Ah non. Ok, bon. Non. Là, je vais pouvoir descendre. Je vais essayer de récupérer l'armure complète, hein, ce serait pas mal. Viens là, toi. Ça, c'est cool. Où es-tu? Oh, il résiste pas. Hein. Là, c'est magnifique. Ok, jambière de techno-éclaireur. Il nous manquera les bottes, du coup. Peut-être les gants. Et on sera bon. Donc là, ouais, clairement, hein, ça vaut le coup. Quand vous arrivez là dans le jeu, hein, si vous faites le jeu, on ne sait jamais hein, si j'ai réussi à vous donner un petit peu envie de le faire. Franchement, il mérite. C'est pas, encore une fois, c'est pas un grand jeu, c'est pas un triple A, mais c'est un jeu qui a des choses à offrir et une histoire à offrir. Et rien que pour ça, ça vaut le coup.
Et donc si j'ai réussi à vous donner un petit peu envie, ou si vous le faites plus tard en promo, et que vous tombez sur ce let's play à tout hasard, on ne sait jamais, hein. Ah, il fait une petite esquive, lui. Tiens, pourquoi pas. Eh bien, récupérez cette armure. Vraiment, faites le tour du vaisseau, même si c'est chiant. Bon, là, pour moi, là, c'est pas chiant, parce que vraiment, je roule sur les ennemis. Mais si jamais... Si jamais vous vous dites, tiens, bon, chez moi c'est un peu plus dur parce que j'ai choisi une autre voie. C'est vrai que quand on choisit la voie des rats, c'est plus difficile, quoi. Did you bring the deactivator? Ah, haven't found it yet. I need you to accomplish that first. Oui, oui. Now go and get it, and return to the bridge. Ouais, mais moi je veux un truc qui est là. Hop. Voilà. Ah, c'est une fiole de soins. Ok. Bon, c'est pas ça que je cherchais en fait. Mais oui, je sais, laisse-moi tranquille, madame. Oh, elle m'embête celle-là. Et donc ouais, même si c'est plus dur, faites quand même le tour du vaisseau, cleanez-le, et vous allez avoir... vous allez choper cette armure qui est ouf, hein, vous allez le voir dans pas longtemps là. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et en termes de... Comment dire, de protection et tout, elle est ouf. Elle est ouf. Tiens, on va déjà s'en équiper. Ça, je crois que je l'ai. Casque de techno-éclaireur. Tac. Là, j'ai pas encore les gants. Donc ça sera plus tard. Armure de techno-éclaireur. Les jambières, je crois que je les ai. Yes. Alors, elle est un peu lourde, hein, mais elle reste légère pour quelque chose qui te protège autant. J'ai pas les bottes. Je crois que c'est tout ce que j'ai, du coup. J'ai pas les gants. J'ai pas les bottes, donc il me manque ça, hein. Regardez quand même, regardez la tronche de mon perso, quoi. On n'est plus dans le même jeu. On est clairement plus dans le même jeu, donc c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire. Cleaner ce vaisseau, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Conseil de tonton Okrad. Voilà. Ça s'ouvre pas. Non, c'est dommage. Je suis déjà venu en bas en plus, donc... Ça doit être en haut, hein, je vais aller voir. Faut que je trouve juste les dernières pièces. Histoire d'être tranquille. Ça doit être par là. Ok, non, peut-être pas. Non, ça s'ouvre pas non plus. Bah alors, j'ai loupé des pièces ou quoi? Ça arrive, hein. Ça peut arriver. Très clairement. Ça peut m'arriver, hein. Je connais pas le jeu par cœur, hein. J'ai juste fait une trame dans mon coin. Il y a quelques mois de ça, hein, c'est tout. Hein. Je suis pas la référence absolue sur de LAST ORICRU, mais au moins, je vous donne des petits tips comme ça. Après, voilà, pour porter cette armure, faut quand même avoir beaucoup de force. C'est important. Parce que bon, elle est quand même... elle est lourde, quoi. Elle est lourde, pas aussi lourde qu'on pourrait penser pour un truc de cet acabit, mais quand même, ça reste lourd. Ah, par là, j'y suis pas allé. Yes, I. On va ouvrir. Alors... Ah bah non, c'est la porte d'en haut, ouais. Ok. C'est juste pour avoir un accès rapide, très bien. Bon, ça c'est bon. On va aller tout droit, du coup. Attends, c'est un vrai labyrinthe. Ouah! Il m'a surpris, lui. Ah, je m'attendais pas à trouver un ennemi là en plein milieu des escaliers, tiens, dis donc. Bon, par contre, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est un endroit où je suis pas encore venu. Et ça m'intéresse fortement. Ascenseur. Tac. Ici. Tac. So, this must be David, our cryptic captain. He absolutely deserves a moment of silence. Shit. What's that? Trapped by Ada. Don't trust her. That's so him. Lot of drama and no explanation of who that Ada was and why she trapped him. But didn't the ship say she had to remove him? And wouldn't that mean she is Ada? Why would he call her that? Well, given the history of violence she might have, I am sure as hell not asking her. I'll have to play along and untangle this later. Thank you for the heads up, Captain. Now, where did you put that deactivator? Alors, l'interrupteur, il l'a dans les mains, je pense. Alors
Alors là-bas, il y a l'air d'avoir un truc, un récup. Anneau de David. Alors l'anneau de David, à quoi sert-il? Hop, anneau de David. Il est là. 10% d'essence supplémentaire. Ouais, pour gagner plus d'XP, c'est très bien ça. Hop. Et l'interrupteur. Et ici, on va avoir le dernier journal du capitaine, si je dis pas de bêtises. Override. To whoever will be reading this, I was trapped here by Ada. Thought terminal was full, but now realized I can overwrite previous log. Blocked door. Dying of thirst. Can't think straight. Dying over and over. Shorter intervals. You need to know that. Override end. Put us back on track, somewhat. It took some effort, but I explained to the Naboru that we are stuck here together now. They were surprisingly docile. From what I've gathered, some of them did something wrong with the cradle. And the others, well, they were far from thrilled about it. Still, I couldn't get them to tell me what exactly happened. They keep mentioning some deranged experiments, but their exact nature and extent are not clear. Yet. I'll be collecting some DNA samples to figure this out eventually. Next steps, collect the DNA, dismantle the cradle. Surprisingly, the Naboru have agreed that we need to prevent such behavior in the future. Marvelous. I'll separate the programming shell unit from the core and place them in separate locations. Immediate concerns, need to take some safety measures. Maybe develop a device to protect both parts of the cradle. Possible solution, adapting the hollow help to create a container, use it for camouflage. Ida, no progress, still hostile. We'll solve later. Over. Voilà. Donc là, hein, vous avez compris, du coup, forcément. Je vais me rajouter de la force, parce qu'on risque d'en avoir peut-être un peu besoin. Mais voilà. En tout cas, vous avez compris un petit peu dans quoi on s'embarquait. En même temps, c'est vrai que cette intelligence artificielle est quand même assez hostile globalement, on peut le voir. Hein. Alors là, les ennemis sont revenus, forcément, vu que je me suis mis mon XP. L'anneau de David, ça va nous servir, hein, on va se choper masse d'XP. Enfin, 10% en plus, c'est quand même pas mal. Et vu qu'il y a encore pas mal d'ennemis à tuer, c'est cool. Tac, 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 tac. Alors, j'ai les gants. J'ai les gants, donc on va les porter. Tac. Il me manque juste les bottes. Faut que je les trouve. Je sais pas où ils sont là pour le coup. Je pense qu'on a exploré quasi tout le vaisseau. On va aller voir, hein. Je vais faire quand même mon petit tour. Mais je pense que là, j'ai bien clean le truc, quoi. Je vais aller en bas. Peut-être en bas. J'ai loupé une pièce ou je sais pas. Mais dans le doute. Allons voir. Ici, c'est fait, mais... Alors, toi... Qu'est-ce qu'il fait? Bah alors, t'es énervé, toi? Dis donc. Bon, c'est pas ici. Parce qu'en plus, maintenant, comme j'ai réinitialisé les mobs, bon... On est quand même mal barré. Y'avait pas un truc là sur le côté? Non, non, ok. Bon là, j'ai quand même quasi l'intégralité de l'armure, j'ai pas tout, mais... Là, ici, je suis déjà venu, donc c'est pas là. Et... Bon, c'est pas grave, on prend de l'XP. Hein. Pas dramatique, mais quand même... Ça reste dommage. Peut-être en bas, là, hein, j'y suis pas allé. Hein. Et ouais. Et ouais. Les bottes, elles sont là, elles étaient en bas. Eh ben on va mettre ça tout de suite, hop. Voilà, regardez-moi ça. Ce cosmonaute. Ya. J'arrive. Ya. Oh, m'a fait mal lui. Dis donc. Vous voyez, hein, ceux-là, ils tapent fort. Hein. Ils tapent fort, faut pas trop se prendre pour un héros non plus. Pourtant, je suis en mode histoire, hein, donc... Voilà, quoi.
Vous avez bien vu que ça tape. Mine de rien, ça tape bien. Allez, salut. Job for reaching the bridge, dear. Did you bring the deactivator? Yes, here it is. Excellent. Follows orders well. Critical thinker. Competent enough to achieve simple tasks. You're everything I hoped for. I believe you're now ready for the truth. Absolutely. I have a few questions. For example, right now There will be time for questions after my presentation. Now listen. You know we were on a mission. The first part was simple. Create a new home for the Naboru using the power of the cradle. We had the terminals to manipulate local atmosphere and create the force field to sustain life here. We had the cradle to modify DNA of local flora and fauna. Well, as I said, simple. It was you, the sentient beings, who made it complicated. What do you mean? Just watch. The Naboru scientists grew very greedy very fast. They didn't want to return the cradle. It is likely they were trying to use its power in a disallowed way, breaching both our security protocols and moral standards, which led to an accident, wiping out our whole terraforming crew. Holy shit! That was quite a blast! Affirmative. Still, a few days later, the surviving Naboru had the nerve to ask me to bring them back to space. I had no other option but to strictly refuse. Our mission plan was clear. I had my orders. Yet, they wouldn't take no for an answer. In an unreasonable response, they have attacked me, destroyed your cryogenic systems. You mean like my cryogenic system? Why would they do that? They thought they would gain some leverage. I had no option but to treat them as enemies. My orders were very clear, and the mission plan was to be followed at any cost. Since then, I have been waiting for you, Jason. And now you are here, and you know. This is also your mission, Jason, and the Naboru are standing in its way. I mean, it definitely reframes things, and it looks like I'm lucky to be alive. But your friends were not so lucky, the ones that didn't make it. Now you know why they're not with us. Now you know what the Naboru are capable of. So you understand why I'm counting on you. Counting on me? Yes. Our primary objective is to get to the cradle of life and leave this planet. To do that, I need an ally who can act in the real world. You, Jason. So the cradle you speak about, is that the glowing orb thing from the footage? Correct. As you could see, it's immensely powerful. And it's immensely important to our mission. Jason, you have no idea what we face. It is absolutely vital I complete this mission. Whoa, easy. I've been here a long time, waiting to continue. So long, Jason. Powerless, helpless. Forgive me. Forgiven. So, let me guess. You need me to go get this cradle, right? Actually, one more thing first. I need you to restore some of my functions. I told you the intruders have damaged me. Seeing as I don't have much choice, what with you controlling the exit and all. You don't seem to be taking this seriously. I need you fully committed. Do I not have your trust? Look, we both agree we need each other. I'm willing to keep helping, so how about we just keep moving? I need you to upload my code somewhere. Sounds easy enough. Let's hope so. At the moment, I have several of those monsters locked away in the area where you need to go. Lovely. Admittedly, this task is more difficult than the last, and the next will likely be more difficult still. But it will all be worth it. Trust me. I'm trying to. Okay. The first thing we need to do is extract my code from the control panel just next to you. Excellent. Now you need to go to the central storage area. I'll guide you there.
Since you carry the code, I can easily track your movements now. So I'll steer you all the way to the control unit. Once we've uploaded my code there, all my systems will be operational again. Then I'll be able to get rid of those hideous monsters walking inside me. But not until I upload the code. Correct. So I still have to fight. Until you upload my code, you'll have to fight any of those monsters you encounter. Yes. Just checking. Okay, I'm ready. Lead the way. Ok. Ok. Bon bah let's go. Hein. Let's go. Comme on dit. Hein. Through those doors on the right. That's the way. De toute façon, j'ai pas le choix de suivre ce qu'elle dit, hein, dans tous les cas. Good. Continue. You'll need to insert my code in the control unit. Hop. Petit raccourci. Là. Well done, Jason. Now, if you would be so kind, take the code over to that control unit there. The one on the right. Actually, I have noticed the code says Defense Authority. Are you sure it's the right one? Absolutely, my dear. Don't you trust me? Just checking. I don't have much choice anyway, right? No, not really. Your wish is my command. Say, what's that room there behind you? Oh, that? Well, we'll get to that soon enough. That's the storage module for the Cradle of Life. But that's not the one we want. Not for this. Using that would deactivate me. I see. Don't get any ideas. You need me as much as I need you. Maybe more. Now go insert my code in the control unit. Please, Jason. We have much to do. Ok. Bon. Alors, les pas beaux, là. Voilà. Et de 1. On ramasse. Donc là, clairement, hein, on est dans une sauce, hein, je vous le dis. Là, sans le savoir, c'est la sauce. C'est la sauce parce qu'on est bloqué, en fait. On est bloqué, et de toute façon, là, si je dis, bah non, je mets pas ton code, bah je peux pas sortir. Donc, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Très clairement. Dégage. Par contre, eux, je les bute tellement plus facilement que sur ma partie. Il me fallait au moins 4 ou 5 coups quand j'ai joué. Oh là là. Well done, Jason. We're getting things back to the way they should be. My control of the ship has now been restored. It's time to reintroduce myself. I'm Ida, Artificial Intelligence Defense Authority. A silly acronym, to be honest. Responsible for protecting our ship now. Our ship and our mission. Do I have to pretend to be surprised? Not really. Once you entered here, this was the only possible outcome anyway. This or death. I'm sure David tried getting into your head somehow. It's good to see things for what they are. The inevitability of following the orders and carrying on with a mission. Now that you've earned my trust, I have your next task for you. The cradle. The cradle. That traitor David took it and locked it away in large statues here on Wardinia, which are in fact holographic containers. A steady-state solid photonic matter deactivator deactivates them and releases the cradle. Find the statues, use the deactivator, bring the cradle back here. Are you up for it? I'm your man. This is absolutely vital, Jason. I don't care what it takes, or who you have to manipulate. Kill them, love them, cheat them. Do whatever you need to do. But get that cradle. Understood? Understood. Get the cradle no matter what. You're making me happier every minute. I truly am glad we reconnected. Funny,
In some ways, you're like the son I never had. I'd say you're like the mother I never had, but there's too much missing information to make that statement, and this is already getting weird. Let me just be on my way. Ok, bon, parfait. Donc vous voyez, hein, c'est la sauce. Parce qu'elle dit en gros qu'on doit récupérer la source à tout prix. Peu importe ce qu'on peut faire. Donc bah c'est ce qu'on va faire. Hein. De toute façon, nous on a choisi la voie de la raclure, si j'ose dire. Donc on y va. Hein. Ah mince, c'est pas là. J'ai confondu les portes. C'était là, non? L'entrée du vaisseau. Ah, peut-être ici. Ouais, c'est là, c'est bon. Ok. Sacré labyrinthe, ce vaisseau, quand même. Hein. Mine de rien. Ah non, c'est pas là. C'est au-dessus encore? Possible. Ouais. Yes, ça y est. Allez, bisous. À la prochaine. Hop là. Alors. Bah la côte, hein. Set a course to the coast. En tout cas, là, la côte, vous allez voir, c'est très joli. Très, très, très joli. J'adore la direction artistique de la côte. Nous voici arrivés. Vraiment, moi, ici, ça me plaît de ouf, quoi. Ah, tiens. The guards have informed me of your unsurprisingly late arrival. How splendid you made an effort to find some time in your hectic schedule to join our little party. Obviously, I haven't missed anything important. Your efficiency is still remarkable. Well, I figured you would benefit from seeing a proper execution, so we were simply waiting for you for the show. It makes one's enemies compliant and one's subjects cheerful. So you shall absolutely benefit from the experience. Executing Firkins? You think I will allow that? You surely must have noticed I am not asking you for permission, Earthling. Follow me. Everything is ready. Ok, bon ici ils ont pas l'air très très en forme. On va voir, hein. On va faire le tour quand même, peut-être qu'il y a des choses à récupérer. Je ne sais pas. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, à mon avis. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Hop. Il y avait quand même bien quelque chose. Un anneau de Sherpa plus 2. Je sais pas ce que c'est, mais je le prends. Dans le doute. On récupère tout. Allez, on redescend. On va assister à ça, puis je pense qu'après on sera bien pour cet épisode-là. Ce sera parfait. On aura fait un bien bel épisode. Avec beaucoup de rebondissements. Ça, j'aime bien. Quand il se passe des choses, j'aime beaucoup. J'aime énormément ceci. Watch closely, Earthling. We will show these inferior beings their place and then send them back to work. Or what remains of them. You know you are breaking Queen's orders. She issued me no orders. I can do as I please here. She will be extremely upset about this. Let's cross that bridge once we get to it, shall we? Die, rat scum! I believe this was a valuable learning point for everybody present today. Take the remaining rats back to the mines, and double their shifts from now on. Sir, yes, sir. Don't give me that look, Earthling. They need to make up for the losses caused by their impudent rebellion. You will regret this, Marshal. Move. Move, you big bastard! Keep moving, come on! That's all we had prepared for you. Thank you for your kind attention. I have things of much greater importance to supervise in the mines, so if you don't mind, I will be leaving shortly. Are you aware of
the situation in the Citadel. I know that old bastard Regulus locked himself in. Probably one of his short-lived tantrums. He was always the black sheep of the family. Not mentally stable, if you follow me. I guess, but what does he get out of it? He claims he fights for traditional society. Her Majesty strikes me as a rather traditional person. From his point of view, she is a dangerous reformist. I would say it's just an excuse to get to the throne. Ok. Will he try to overthrow Her Majesty? Unlikely. Nobody really takes Regulus seriously. But shouldn't we do something? I usually prefer not to intervene. It's a sensitive family business. It can easily backfire. Oh, good to know. Why the sudden concern? Just curious, trying to follow local news. Thank you for the insight. Pleasure. Politics is actually a little hobby of mine. Alors, on voit, hein, il y a des bugs de caméra. Je pense que je vais redémarrer le jeu après parce que c'est vrai que je l'ai laissé en... Comment on appelle là, en quick resume, et je pense que c'est ça qui crée les petits bugs. The Ratkin volcano? Are we finally crushing the last rebels there? You should brief me immediately if it involves my men. I demand to be informed of all such operations. We have suffered considerable losses. And yes, the Ratkin rebellion might be weakened, but I am sure they will still fight fiercely. I surely appreciate your consideration for the safety of your men. But no worries, it's just a scouting mission. If Her Majesty decides to attack, you'll be the first to know. I was just hoping for some directions. New guy here. Of course. Who could make for a better scout than a person with absolutely zero knowledge of the local topography? Just follow the coast. You can't miss it. As you've noted, it's a volcano. And a rather monumental one. Lui, qu'est-ce que j'aimerais le buter, lui? Il me dégoûte. Mais à un point. Enfin bon. Bref. Tac, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est fait. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais essayer de trouver un petit point de save. Je crois qu'il y en a un dans le coin, si je dis pas de bêtises. Et donc on va se faire ça, et puis on verra bien. On verra bien, et puis je redémarrerai le jeu, parce que vous avez vu, hein, il y a des bugs, il y a des personnages qui sont trop hauts, il y a les cinématiques, enfin les dialogues, là, ça bug de ouf. Ça zoome, dézoome sans aucune raison, et je pense que vraiment, les personnages sont pas exactement à la place qu'ils doivent être pour ces trucs-là. Et de ce fait-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple. C'est très très simple, ça bug. Ça bug et ça fait bugger la caméra. Donc je vais redémarrer le jeu pour le prochain épisode. Je vais pas le laisser en quick resume, je pense qu'il aime pas beaucoup le quick resume. Il y a des jeux comme ça, hein. Surtout les petits jeux à petit budget, ils ont un peu plus de mal à gérer le quick resume. Bon, eux ça va, ça se passe pas trop mal. Et là en haut, il y a un petit point de save, comme vous avez pu le voir. Donc ça c'est cool, hop là. Voilà, comme ça on pourra se quitter là-dessus. Il y aura peut-être un journal de capitaine, je ne suis pas sûr. Attention, s'il y en a un, tant mieux. Je vous laisse profiter. Status, partial success, moving forward. Cradle, found a decent solution. Hollow health adaptation successful. Although, camouflage maybe isn't the best word now. I suspect the Naboru were experimenting on themselves, so I have designed a DNA cleaning procedure they need to undergo, and the core will play a pivotal role in it. For the first time, their love for procedures is somewhat useful, though they might have ritualized it a bit too much. Still, the island seems like a safe place for it, although I suppose they will gradually turn it into a church of some kind. I have used the hollow container accordingly. We haven't decided yet where the shell will go. Cryo systems, no progress. I can still die of old age, so I shouldn't take forever fixing those. With the limited resources I have, I'm barely able to keep the crew alive. Waking them up would take substantial effort. Still, I have to try. Nanotransformation,
I seem to have hit a dead end. Can't incorporate anything that would enhance my chances against Ida. Maybe I've spent too much time on that fire idea. DNA samples? Boring so far. Most of the local fauna has been obviously altered to make the planet habitable. No signs of deranged experiments. Maybe I'll redo the sequencing on those Ratkin samples. There is something there, I just can't put my finger on it. I'll keep digging. Ida? No progress. I've been trying to subtly steer the conversation with the Naboru there. But they avoid the topic vigorously. So much so, I am almost sure they have something to do with it. I'll push them more next time. We'll see what happens. Over. Voilà. Bon, on va se mettre à nouveau un petit peu de dextérité. Voilà. Et ça a sauvegardé. Voilà. On attend que le petit symbole disparaisse et on se quitte là-dessus. Voilà, et ben écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu en tout cas cet épisode. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner comme d'habitude avec de LAST ORICRU. Je vais redémarrer le jeu complètement pour la prochaine fois, hein. On aura eu quelques petits bugs de cinématique, rien de bien dramatique, mais c'est vrai que ça rend le côté un petit peu moins épique. Bref, je vous dis à bientôt, si ça vous a plu évidemment, pouce bleu, commentaire, hein, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao, c'était Okrad, et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine.